somo iluwuok Isaya. Neno la kwanza tutasoma linatoka kwa Isaya. Grabich gadek matindo ariyo. 53 mstari wa pili. Matindo wabiro chako some kowuok e 3 nyaka 5. Tutaanza kuisoma mstari wa 3 hadi 5. Iko wacho ni ji ne ojare kendo okwere. Andika inasema watu walimkejeli kisha wakamkinai. Ne en ng'at maneno chandruok kendo mong'iyo gi rem. Alikuwa ni mtu wa changamoto na aliyezoea maumivu. Adier ne wajare mi wakwane ka gima nono. Yamkini tulimkejeli tukamhesabu kama mtu mbatili. Ma ka ng'ato neno to loko wang'e kucha. Ambaye mtu akimwona anageuza macho pande nyingine. Ka tuoche wa mane oting'o, Kwa sababu magonjwa yetu alibeba to chandruok wa mane ture. na mateso yetu ndio ilikuwa yanamuumiza. Wanto ne waparo ni masira mane oyudo no ne en kuma ne Ruoth Nyasaye omiye nikech richone owuon. Sisi tulifikiria kwamba hiyo shida aliyopata ilikuwa ni hukumu ambayo Mungu alimpa kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Okana ne ochuowe mana nikech kethowa. Kumbe alidungwa kwa ajili ya kosa yetu. Ne osande nikech richowa. Aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu. Sand mane oyudo ema ne okelonwa kwe. Mateso aliyopata ndio ilituletea amani. Kendo wachango nikech chwat mane ochwade. Tukaponya kwa ajili ya mjeledi aliyochapwa. Korintho mar 2:5. Wakorintho wa 2:5. Matindo 21. Mstari wa 21. Ndiko mar Nyasaye wacho. Andiko la Mungu linasema, Matindo 21 wacho niya, 21 inasema, Kristo ne onegi gi richo Kristo ne onge gi richo kata matin. Kristo hakuwa na dhambi hata kidogo. To Nyasaye ne notime richo nikech wan. Mungu alimweka dhambi kwa ajili yetu, Mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye. ili kwake tuwe watu sawa kama Mungu. Pak Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ting' lweti mondo walam. Ina mkono tukaombe. Duong' kod pak odog ni Rabi. Utukufu na sifa zikurudie Rabi. Wagoni erokamano Nyasaye mang'won. Tunakushukuru Mungu wa rehema. Achung' e nyim jogi ka Ruoth ne wach ma iseketo e chunya. Nimesimama mbele ya watu hapa Mwenyezi kwa ajili ya neno umeweka kwa moyo wangu. Tekoni maro maler Nyasaye manondiko wecheni mondo mi oyie ayud aler wachni kaka idwaro. Nguvu yako ya Roho Takatifu iliyo nakili haya maneno ikaniruhusu nielezee haya maneno jinsi unavyotaka. Gikone to in iwuon iyud duong' Nyasaye kuom wach miseiko. Hatimaye wewe ndio upate utukufu kwa neno ambayo umeandaa. Duong' odogni mosiko manyaka chieng'. Utukufu kurudia wa milele. E nying Yesu Kristo walamo ka Kwa wayie. jina la Yesu Kristo tunaomba. Abang Yesu Haleluya. Chunya ogone Nyasaye erokamano. Moyo wangu umemshukuru Mungu Momiyo wan kaka wuono. aliyesababisha tuwe hapa leo. Kendo awinjo ka chunya mor gi wach ma wanitie sani kata misimu ma wanitie. Na hisi moyo wangu umefurahia kwa msimu ambayo tuko, Momiyo wasomo ndiko mi wasesomo. ambayo imesababisha tusome andiko ambayo tumesoma. Wani msimu mar Pasaka pod odhi nyime. Tuko kwa msimu ya Pasaka bado inaendelea. Kendo ma achiel kuom sherehe ma Jokristo omako matek. Hii ni moja ya sherehe ambayo Wanakristo wanaiheshimu sana. Nikech en emomiyo warruok chopo kare. Ndio inafanya uokovu ikafike sawia. Koro miyo ka ng'ato nika, Ndio maana mtu akiwa hapa, to mondo yie ma in go chop kare, ili imani ulionayo ikafike, kaka Jakristo kata ng'ama war, kama Mwanakristo ama yule aliyokoka, to rapar ma watimo mar Pasaka kumbukumbu la Pasaka tunayofanya nyaka donji chunyi ma iye. lazima liingie kwa moyo wako wa kilindi, Ma iwinj tut mar wach kata gima notimore chieng'no. ili usikie kiini cha neno ama tukio ya hiyo siku. Opak Yesu Ja-Nazareth. Amen. Kendo mano wach ma kodonjo nyaka chunyi ma iye. Hiyo ndio neno ikiingia hadi kwa moyo wako wa ndani. To nitie gik moko ma kata kitimo to koro biro chuni mondo iwe. Kuna yale ambayo hata ukiyafanya itakubidi uyaache. Nikech iwiro fwenyo nengo manochul. Juu utagundua gharama iliyolipiwa. Mane omiyo topic madhi wuoye en the ultimate price that was paid. Sasa hiyo ndio maana mada ambayo naenda kuzungumzia ni ile gharama iliyolipiwa. Kata the law of substitution. Ama sheria ile ya mabadiliko. Opak Yesu Ja-Nazareth. Bwana Yesu asifiwe. Mane gima dwaro ni wanon matin kae taweya. Hiyo ndio kile nataka tuchunguze kidogo kisha naiacha. E chakruok ka dhano ni e puodho mar Eden. Mwanzo mtu binadamu akiwa kwa bustani Edeni. Kapok olwar to weche tene dhi maber. Kabla wateleze maneno yalikuwa sawa. Kendo dhano nodak maber ne chiemo Na maber. watu walikula vizuri, waliishi vizuri. Gimoro amora ma nodwaro nonyalo yudo
e yo mayot. chochote walichotaka wangepata kwa urahisi. To yiero nodhi obedo marach. Uchaguzi ukawa mbaya, Kaeto richo donje. kisha dhambi ikaingia. To sama ne richo donje puodhono, Wakati dhambi iliingia kwenye bustani, to emane kama ne dhano olware. hapo ndio binadamu waliteleza. Pak Yesu Bwana Nyasaye. Yesu asifiwe. Dhano nowito position mane nitie. Wakaacha kile kiwango waliokuwa nayo, To gima nomiyo dhano owito position no, sababu walipoteza hiyo cheo, ne iluongo ni richo. ilikuwa ni dhambi. Kuom jok mamoko to wacho niya, Na wengine wanasema sin is missing the mark. dhambi inatoka kwa dhambi haiko kwenye mstari. Nitiere mark moketi. Kuna ile mstari imewekwa Ma onego bed ni ng'ato pimo. ambayo inastahili mtu ailenge, To e thuolo mutami na pimo kwa no, nafasi umezuiliwa kuipata, onyiso ni lwari e richo. malisa umeanguka kwenye dhambi. Missing the mark. Umeanguka kwenye dhambi. Koro mane gima notimore. Hiyo ndio tukio ya hiyo siku. To Ruoth Nyasaye was very clear. Mungu naye alikuwa wazi. Kata kae Paulo wuoyo Jorumi, Hata Paulo akinena kwa Warumi to wacho ni there is akasema kunayo a price payable to sin, gharama ambayo inapatikana kwa dhambi, and that one is death. na hilo ni kifo. Wach ni haleluya. Haleluya. Tiende ni ka ng'ato otimo richo, Kumaanisha mtu akitenda dhambi to ne onge yo machielo. hakukuwa na njia nyingine. To kata sama wuoyeni, Hata ninaponena hivi, ka ng'ato otimo richo, mtu akitenda dhambi to nyaka chul kuom richo no. lazima lipiwe kwa hiyo dhambi. Ok odhi adhiya nono kamano. Halieni tu hivyo hivyo. Koro kik ipar ni en nono, Usifikiria ni bure. nikech inyani itime atima, Unaona unatenda tu nikech ochule nono. tu, imegharamiwa bure. Kar nono nabiro bire Hapo kwa bure nitakuja mondo awuoye matin. nikaligusia kidogo, Gimomiyo chunyi nyalo wuondi sababu moyo wako inaweza ni kudanganya gino en nono, kwamba hilo kitu ni bure, but in my mind lakini kwa wazo langu I am very clear niko wazi. that where there is sin, Lakini mahali kuna dhambi there must be a price. lazima kuwe na gharama. Lazima mtu alipe Nyaka nachochul kwa kile ambacho umetenda. kwa kimetemo, Kama ni dhambi umetenda, kani lichemetemo lazima mtu alipe. nyaka ichul. Hakuna cha bure. Onge gir nono. Wawachi ni haleluya. Haleluya. Mane wach ma wuoyo matin tabiro weyo. Hiyo ndio neno nagusia kidogo kisha nitacha. Tadwa ni ng'ato winj wachno maler Nataka kawuono. mtu alipate ile neno vizuri Koro leo. chuno nyaka ne bedie. Lazima gharama lingekuwa. Ndalo machon kane ng'ato timo Kwa giricho, enzi za kale mtu akitenda dhambi nomanyo nyarombo maro maler, alikuwa anatafuta kondoo wengine msafi kata nyaroya moro maler, ama ndama wengine safi, modhi godo e nyim jodolo. anaenda mbele ya wakwani. Kochopo kanyo, Akifika pale, to iyang'o chiaye no. huyo mnyama anachinjwa. Koro yeng'ono, Hiyo kuchinjwa, sama ring'o remo nochwe, wakati damu to linatiririka, remo ne ema ne puodhe. damu ndio ilikuwa inamtakasa. Koro miyo odoko maler Sasa anakuwa takatifu e wang'e en owuon, kwa macho yake mwenyewe kod wang' jodolo na mapuodhe. kwa macho ya wakwani. Opak Yesu Bwana Nyasaye. Yesu asifiwe. Koro mane omiyo wacho niya, Hiyo ndio maana anasema gimoro amora ma ng'ato timo, chochote mtu amefanya there must be a consequence. lazima kuwe na There must kitokeo, be a payment. lazima kuwe na malipo. Something must be paid. Kitu lazima lilipe. There is nothing for free. Hakuna kitu cha You bure. cannot commit sin Hauwezi tenda dhambi and you think it is for free. na ufikirie ni bure. There has to be a payment. Lazima kuwe na malipo. Wachni haleluya. Koro mane chudo mane dhi nyime. Hilo ndio malipo ilikuwa inaendelea. Kendo kwang'iyo achakruok kadhi mbele. Tukiangalia kutoka mwanzo Kata ikiendelea, king'iyo sama ne Adam gi Hawa olwar. hata wakati Adamu na Eva Kik walianguka, ipar ni Ruoth nowegi aweya. fikiria waliachiliwa Kane tu Ruoth osemiyogi warning. wakati alipowapa onyo. To ndiko wacho niya, Andika inasema Ruoth noyang'o chiaye Mungu Mwenyezi alichinja nyama, ma remo nochwe. damu likatiririka, Kaeto pien chiayego kisha ngozi ya ema mnyama noum godo duggi. ndio walifunika na uchi yao, Nopandgo richogi. walificha na dhambi Koro zao. kata ka Ruoth ng'iyogi Hata Mungu e akiwaona puodho kama kwenye gintie, bustani walikokuwa to gichalo ka gima giler. wanakani wako takatifu, Because there is a price maana kuna gharama that was paid there. iliyolipiwa pale. Wachni haleluya. Sema haleluya. It was a temporary payment. Ilikuwa ni malipo tu ya But there siku, was a payment. lakini kulikuwa na That is malipo. what I want us to Hiyo agree. ndio kile nataka It tuelewe. was not for free. Haikuwa ni ya bure. Nitiere chiaye Kuna yeye mnyama mane ngimane ola maisha yake e ilipotea puodho mar kwenye Eden, bustani Edeni, e wi got Moria. kwenye mlima wa Moria. Bende Ibrahim Ya Ibrahimu kowuok gi wuode alipotoka na mwanawe achiel ma Isaka mmoja aitwa Isaka, kochopo e wi got, alipofika to kileleni gimoro timore kitu kikatokea. ni samodwa yang'o wuoyi, Alipotaka kuchinja to kijana, Nyasaye mangima Mungu aliye hai okelo nyarombo akaleta mwana kondoo mondo ngima Isaka ili maisha ya Isaka odhi nyime. ikaendelee mbele, Tiende ni kama nitie kumaanisha mali kubwa, misango monego tim dhabihu ya kutekelezwa nyaka tim atima. lazima litekelezwe. Wachni haleluya.
Koro magi gik matimore. Haya ni maneno yanayotendeka. Ma ng'ato nyaka ng'e. Mtu lazima ajue. Koro point number 1. Sasa la kwanza, Ni any sin you commit kwamba dhambi yoyote umefanya must be paid for. lazima ligharamiwe. Wachni hallelujah. Mane momiyo ni yango chiayo. Ndio maana walichinja mnyama. E gima ne timore Old Testament. Kwa ile tukio ya Agano ya Kale, Ne nitiere wilo machalo kamago. kulikuwa na mabadiliko kama hii. Ma ikawo chiayo tiyango. Unachukua mnyama inachinjwa. Ipuodho go ng'ama otimo richo. Wanatakasa na aliyetenda dhambi. Mondo kwane ka ng'ama ler. Ili hesabiwe kama mtu takatifu. Mondo ngimane omed Ili sura. maisha yake ikasonge. To kata kamano, Lakini hata hivyo, gima notimore kilichotokea e New Testament kwenye Agano ya Sahihi wacho niya inasema teni kapok wachopo sani kabla tufike sasa, so niyudo ni ng'ato inapatikana mtu timo richo tiyango chiaye anatenda dhambi, wanachinja, ochako doko timo kendo kisha anarudi anatenda ichakie tena, ng'ayo wanachinja, iyango diel kata rombo wanachinja mbuzi ama kondoo, iyango nyaka nyiroye wanachinja hadi ndama, koro doka doke richo bado anarudi kwenye dhambi. tiende ni kama nyoaye Maanisha alikotoka ochako doka anarejea tena. to ruoth ng'iyo niya Mungu anatazama ni kuwa kawadhi at this rate tukienda kiwango hiki, turombe miyango hawa kondoo wanaochinja ibiro rumo duto wote wataishi, nyiroye miyango biro rumo duto wataisha wote, to e sama girumo na wanapoisha to dhano dhi kanye binadamu tena wako kotimo richo kiwa dhambi, tiende niya kumaanisha ni kaonge misango bila udhabihu minyalo chiw ya kendo kupeana to tena, dhano dhi e tho. binadamu anaenda kifo. Haleluya! Koro mane kama Yesu bire, Hapo ndio Yesu anakuja, mane kama Yesu bire, hapo ndio Yesu anakuja, wacho nadwa chiwo gimoro anasema nataka nipende gima biro nuocho ne betie gigi wuodo sababu ya marudio kwa ile kitu. tena ni king'iyo dhano motimo richo Kumaanisha ukitazama aliyetenda dhambi, monego bed ni dhi e tho huyo anastahili kwenda kifo. kati ng'iyo rombo miyango Kisha ukatazama kondoo, then ipimo the price kisha ukalinganisha but gharama, one is paying for the other ingine inalipia nyingine, tiyudo ni gigi are not the same. unapata hizi vitu Nengo haziambatani. mar dhano Gharama ya bei ya binadamu ok nyal chul gi rombo. haiwezi linganisha na binadamu. Dhano ngimane ni malo Binadamu hako na bei ya juu, to rombo ngimane ni piny. binadamu ni ya chini. Koro onge rombe maromo nade Sasa kuna kondoo aina moja minyalo yang ya kuchinjwa ne dhano ngima mar dhano achiel. kwa ajili ya binadamu mmoja. Wach ni haleluya. Mane omiyo Jehova odok Ndio maana Yehova karudi, e drawing board akarudi nyuma, to wacho niya akasema kuwa adwa manyo misango nataka nitafute dhabihu manyalo romo inaweza kutoshea kod nengo mar na dhano gharama ya binadamu, ema mondo mi gol ndio ili ikapeane. emomiyo ori Yesu. Ndio maana akatuma Yesu, Ng'at mangimane yule maisha yake nyalo chulo nengo inaweza lipia gharama mar dhano duto ya binadamu wote, ok dhano achiel. si binadamu mmoja. Nengo mar Yesu Ndio gharama yake ok rom gi nengo haitoshana na gharama mar dhano achiel. ya mtu mmoja. Dhano en ng'ama olwar, Binadamu ni alianguka, Yesu pok olwar. Yesu hajaanguka. Neno nengo ne ni piny, Binadamu gharama yake to iko Yesu chini. ngimane ni Yesu malo. anaweka kwa juu. Ing'iyo nengo Yesu Tazama gharama to yake sudore ni gi malo, unayopata iko juu, ok nyal pime haiwezi gi kulinganishwa nengo mar na rombe gharama ya kondoo kaka gi nengo mar diek. ama gharama ya Mane mbuzi. momiyo wacho Ndio niya maana tunasema Jehova kang'iyo Yehova to akitazama wacho ni kawuono anasema leo hii achiwo ng'at achiel napenda mtu mmoja manyalo chung' anaweza ne simama dhano gi kwa ajili ya binadamu duto hawa. gik magitimo sani Wanayotenda sasa, mane gitimo chon wanayotenda zakari, gima gitimo nyime na wanaopenda mbele. akoro dichiel anatoa mara moja moromo duto. kutosha. Wach ni haleluya. The ultimate price. Ile gharama iliyopiwa, There had to be a payment lazima kungekuwa na malipo manyalo romo dhano duto. ambayo inatosha kila mtu. Mane momiyo ikelo Yesu, Ndio maana wanamleta Yesu, ng'at mane pok otimo richo, yule hajatekeleza dhambi, mondo mi obed chudo ili awe gharama ne dhano matimo richo pile. kwa binadamu anayetenda dhambi. Wach kila ni siku. haleluya. Koro wawacho mokwongo niya Tumesema kwanza kuwa the ultimate price of sin ile malipo ya dhambi is death. ni kifo. So for one human being Ili binadamu mmoja to be paid for alipiwe, must be the price lazima liwe gharama of killing another human being. ya kuua binadamu Wach mwingine, ni haleluya. Mondo mi chul nengo ni ili gharama yake mar ilipiwe. richo mitimo ya dhambi uliyofanya, mondo idok maler kendo ili uwe mtu e takatifu nyime Nyasaye mangima. mbele ya Mungu aliye hai. Nyiso ni nyaka chule Kumaanisha lazima gi ilipiwe dhano machielo. binadamu mwingine. To en dhano mane Na ni binadamu yupi mane nyalo romo ambaye angetosha chudo ne dhano duto? kulipia binadamu wote? Jodongo 24 Wazee wa 24 nengo gi ne ok oromo. gharama ya bei yao haikutosha. Malaikni mag polo Malaika wa mbingu nengo gi ne ok oromo. bei yao haikutosha. Jodongo madongo Wazee wakubwa mane okalo ambao lwenje walishuhudia kod tembe vita na majaribu mowach ni jok mabecho wakasema ni watu wazuri. nengo gi ne ok oromo. Bei yao haikutosha. Moyudore ng'at
Only one man. Ni mtu mmoja pekee That could pay ambaye angeweza lipa for the sins of everyone. kwa dhambi ya kila mtu. Opaki soja na sisi. Adwa demonstrate mwana mate. Nataka nikaonyeshe Kaita wewe. kisha naacha. Omera bia na chungane mali. Achungaji watakomi in baby. So my dhan Huyu ni binadamu Mose Timoricho. aliyetenda dhambi. Opaki soja na sisi. Adwa ngat mana de kodon chung. Nataka mtu Kodon chungika. So this is where we are. hapa ndio mahali tuko. My jaricho. Huyu ni mtenda dhambi Mose Timoricho. aliyetenda dhambi Machuto. ambaye haswa Tunegoto. anastahili kufa. Richo Moseti. Dhambi aliyotenda Uwinjore kod tho. yastahili kufa. To Yesu wacho niya. Na Yesu anasema Nyaka kony ngimane lazima maisha yake isaidiwe mondo kik otho. ili asife. Tiwacho niya. Anasema Ni mondo mi ng'ani oyud ngima. ili huyu mtu apate Nyaka negi ng'at machielo. lazima mwingine aulewe. Ng'at machielo noyudore. Mwingine akapatikana Mondo mi nege. ili akaulewe Instead of this one. badala ya huyu. Koro wan e court of law. Sasa tuko kwa mahakama. The judge is our God. Jaji wetu ni Mungu. Awachni hallelujah. Hallelujah. Ka ing'iyo wuoyini Ukimtazama huyu kijana to ineno jaricho. unaona mtenda dhambi. To ng'ani wacho niya. Huyu mtu anasema Asebiro chung'ne. shakuja nimsimamie. Wachni wuoyini nyokwalo. Anasema huyu aliiba. Nokwalo berna. Aliiba ng'ombe ya mtu. Ye wuoyo makidhi nege. Kijana ameshika anaenda To kule. wuoyini wacho niya. Huyu naye anasema Ni weuru nyini kik unegi. acheni huyu msimue. Weuru nyini kik unegi. Wote huyu msiue. Kama onego unege. Alistahili mnastahili. Ane ma koro nega Ni uru. mimi mniue. Koro mae gima Yesu timo. Ndio kile Yesu Wacho ni kama nonego nyiene. Sema mahali waliua huyu. Before the court of law. Mbele ya mahakama. This is guilty. Huyu ndiye ako na kosa. And this one is innocent. Huyu ako sawa. Before God the judge. Mbele ya Mungu mjaji. This one is innocent. Huyu ako sawa. But this one is guilty. Lakini huyu ako kwa dhambi. But now the innocent one Lakini yule aliye sawa is saying that instead of killing this one, anasema badala ya kumuua huyu I allow myself to be killed. alema yeye mondo mikoro nega. So that he may receive life. Mondo mi en koro doka gi. So that instead of dying, mondo mi karto mare. let me We die. mondo tone. So that he remains alive. Mondo mi donko ngi. Kora penjo niya. Sasa nauliza. Be nitie ng'ato ka Je, kuna mtu hapa manyalo chung ne wadgi anaweza simamia mwenzake kata mane gowi. hata kwa deni? Hallelujah. Wacho ni gowi no. Anasema hilo deni Chutho ne okaolo. mimi sikuichukua. Kuma nyi kwale. Mahali ulikuwa unaiba Kuro nya onge. huko sikuwa. Kuma nyi chode. Mahali kule ulikuwa unafanya ushirika Kanyo nya onge. hapo sikuwa. Kuma nyi neke. Mahali ulikuwa unafanya uwaji Kuro ni onge. Hapo Nao sikuwa. toka na kamana. lakini hata hivyo Asebiro. nishakuja. Ni gimora mora. Ile chukio Manye timo. ambayo ulifanya Manye timo. uliyofanya Achulo kawuono. alipia leo. Watch ni hallelujah. So instead of killing the guilty, Koro kar nego ng'at ma oseidore we are killing the innocent. Jinde nego ng'at ma Watch ni hallelujah. So that the guilty one. koka ng'at ma nikiricho. Watch ni hallelujah. I don't think to man that concept of substitution. Nataka mtu apate hiyo muktadha ya mabadiliko. So that instead of killing this Ili one, badala ya kumuua huyu, let us kill this one. wacha tukamuue huyu. So that this one remains alive. Huyu abaki akiwa Mane hai. gima ne Yesu Hiyo timo. ndio kile Yesu alifanya. Niko ma Jehova wacho ne. Andika Jehova inasema No yie mondo miyo chwade. alikubali akachapa. Bo kama no nego bed nokawo. Ndio lady alistahili kuchukua. Ema ne Yesu kawo. Ndio Yesu alichukua. Tonge mano nego bed ni roko kuome. Kuki aliyostahili kudungwa. Ema ne chuo Yesu. Ndio walikuwa wanadunga Yesu. Olawo mano nego bed ni ng'udho Kama ne. ambaye alikuwa atemea. Ong'udh kuom Yesu. Walimtemea Yesu. Awach ni hallelujah. Ajara duto mano nego ketne. Makejeli yote aliyowekewa. Ema noket kuom Yesu. Ndio waliwekea Yesu. Mondo mi obed mangima. Ili abaki hai. Ang'ula mano onego odong' go. Ile nguo ya ndani alistahili kubaki nayo. En ema nodong' go. Yeye alibaki nayo. Wi bawo mano onego oidhi. Kwenye msalaba aliyostahili kupanda. Ema wuoyi ne oidho. Ndio yule alipanda. Sama en e wi bawo Kati malo. yako kwenye msalaba. To gimoro amora mane wuoyi ne oting'o. Kila kitu kijana alibeba. Nokawo duto. Alichukua yote. Emomiyo wacho Ndio niya. maana anasema Misikeu duto go. mizigo yenu yote. Kaka giromono. Jinsi mvizinatoka. Kel giura kelate. Muyalete yote. Aidho gi wi msalaba. Yapande msalaba. Wuodo ketho wacho niya. Wewe kedha anasema. Sama noting'o msalaba. Beba msalaba. Kata mana wuodhe. Hata utafina na Nowilore. kubadilika. Kama nonego wuothe straight. Bali alistahili kutembea. Nowuotho koriewore. Alikuwa Kama nonego wuothe kong'ato. Bali akatembea wima. Nowuotho ewi kuon. Alikuwa anatembea kwa Remo remo. manonego bedgo. Damu aliyostahili. Hallelujah.
That is what we are talking about. Mane gima wawuoyo kuom. Gima ne Yesu timo. Kile Yesu alifanya. Substitution is having one bedo gi ng'at in place of the other. machung' kar ng'at machielo. Obaki Sujanasa. Mondo mi bed ni ngima kawuono. Ili ubaki hai leo. The life you are enjoying today Ngima ma idhigo nyime kawuono was already paid for. osechul. Hallelujah. What he was supposed to pay Gima nonego chul was already paid. nosechul. Mane mwasome ndiko kania. Ndio tumesoma kuandika Ni kimora mora. kila kitu Mane onego bed ni chulo. ambayo ilistahili kulipiwa Mondo dhano bed ili mangima. binadamu wawe hai. Yesu no chulo. Yesu alilipia. Yesu no chulo. Yesu alilipia. Tong mane onego chulo. Ukipi ulistahili kudumu. Ayany mane onego yudi. Matusi ambayo ulistahili No kupata. kit kum Yesu. Uliwekewa Yesu. No gewi msalaba. Alipanda na msalaba. Ema ni chuo ego malo. Ndio alikuwa ndio nacho. Wacho ni kawuono. Asema leo hii Bura mane ong'ade. hiyo kesi iliyoamuliwa. Mane ong'ade. Iliyoamuliwa. Ne dhano nyaka tho. Binadamu lazima Bura wafe. mane ong'ade. Ile kesi Ne iliyoamuliwa. dhano nyaka tho. Binadamu lazima wakufe. Bado koro rumo. Hiyo inaisha. Wachni hallelujah. That is what Christ did. Mane gima ne Kristo timo. So that the guilty Eka ng'at ma nigi richo became innocent. obed ng'at makare. The righteous Ng'at makare became the sinful obedo jaricho. so that the sinful Eka jaricho can be righteous. mondo obed kare. Because we have a righteous God Nikech wan gi Nyasaye makare who can only transact manyalo mana loko with a righteous being. gi dhano man kare. Then it means Mano nyiso a sinful man ng'at ma jaricho had to be made righteous nyaka ne ket mabed for makare them to transact with God. mondo mi gitim loko gi Mano Nyasaye. momiyo ndiko wacho niya, Maana ndika inasema now we can approach ni koro wanyalo dhi the throne of God kar kom maduong' mar Nyasaye with confidence ka wan kod chir because we know nikech wang'eyo that we were not clean, ni ok ne waler but Christ made us to clean. Yesu noketowa Now maler. we can approach the Ni koro Father wanyadhi ir wuoro because a righteous Father nikech wuoro maler can only transact nyalo mana timo with wilo a righteous Son. gi wuoyo wi man So kare. before you are made righteous, Kapok oketi ng'at you makare cannot approach the ok Father. inyal dhi ir And wuoro. that is what we are saying. Mano e gima wawacho. That is what Christ did Mano e gima Kristo notimo at Calvary. e Kalvari. That he was making us righteous. He knows what God- And watching the hallelujah. Hallelujah. We were never righteous. Nok wan kare We were never meant nok oketwa to be very righteous. mondo wabed jok maler. But because of Christ, Nikech Kristo who was very righteous, mane en ng'at makare allowed himself noyie wuon to be the sinful mondo mi obed jaricho. that has been Eka sinful. wan mondo We made wajoricho righteous. oketwa makare. We are saying today, Wawacho kawuono if there is anyone nitie ng'ato that has been judged moseyal to be a sinner, mobed jaricho. if there is Ka anyone nitie ng'ato that has been judged moseyal to be a thief, mondo obed jakuo. if there is Ka anyone nitie ng'ato that has been judged moseng'adi to be unclean, en ng'at we makare. can say Wanyawacho that now we are clean. ni koro waler. Wachini hallelujah. Pambia Sujanasa. Kama unaona hilo gharama. Bingeo ni del manonego chwadi ochwado ng'ato nono. Je, umejua mjeledi uliostahili kupata ilipata mwingine? Bingeo ni tong manonego chwigo ochuo ng'ato nono. Je, unajua mkuki uliostahili kupata ilipata mwingine? Hallelujah. Bingeo na chaya koda jara that you truly deserved someone else took. Umejua madharau na makejeli ambayo ulistahili kupata mwingine mwenyewe alichukua. Sama inie chokruogni. Wakati uko kwenye uga huu, Iwinyo ka chunyi wacho na. nasikia moyo wako unasema nini? Iwinyo kiluo. Je, unahisi uoga Kata kapo kiloko. hata kabla ubadilike? Wawacho niya. Tunasema kuwa Nima nanga moye kumi Yesu. yule tu amemwamini Yesu, Moye kumi Yesu kenda. aliyemwamini Yesu pekee Ema nyalo pedo bigi ndio transaction. maana anaweza kuwa na mabadiliko Kone Nyasaye mangena. mbele Mungu aliye hai. Wawacho niya. Ndio tunasema If you are not saved, kama uje huko sawa, then you cannot transact lakini hauwezi fanya with mabadiliko the righteous God. na Mungu aliye sawa, But you have to get saved. lakini lazima uwe And the sawa. activity of getting saved Ndio gitimo mo dibet kan is that you must believe ni nyakibed gi yie in the Son of God ko Ruoth Nyasaye that He came, ni nobiro died, otho resurrected, ochier and today kata kawuono is seated obet at the right hand otelo ni koka side of our Father bad wuoro as the Savior, kaka and jakwa that He paid no chudo for all my sins. ne chiricho na And so today, koro I kawuono have the confidence An kod of chir approaching the Father Mangir wuoro as a human being. Kaka dhano. I can go Anyalo dhi. with courage, Kar gi chir. with confidence, Kar gi chir. knowing very well kang'eyo maler whatever gimoro amora that was sinful mane etne richo in my life ngimana has been washed oseluoki by the blood kod remo of the Lamb. mar jaroho. Watch me, hallelujah.
That is what we are enjoying today. Mano gima wadhigo nyime maber That is kawuono. what you must remember. Mano gima nyaka ipar. Akiani bi winja. Sijui kama unanipata. Akiani bi winjo gini. Sijui kama unapata hili kitu. Kapok ikelo winjo teko. Kabla hujaleta kichwa ngoma. Kapok ikelo ng'eyo mang'eny. Kabla hujaleta ubobezi Ing'eyo mwingi. Yesu maromo nade. Je, unamjua Yesu kwa ajili ya kiasi gani? Urafiki gani iliyo kati yako naye? Ing'eyo ni noto nikech. Je, umejua alikufa kwa ajili yako? After all ne ok onego tho. Kwa hiyo yote hakustahili kufa. Kibar ni polo ne rach. Usifikirie mbingu ilikuwa mbali. Mami owuok e kubiro. Ndio maana alitoka akija. Kibar ni noonge kabe. Usifikirie hakuwa na mali kwa kile. Kibar ni wuon gi ne ok ohere. Usifikirie babake hapo mbali. Wachni haleluya. Sema haleluya. Ing'e gima gini wacho. Unajua maana ya hili kitu? Gik mawayudo. Yale tunapata. In the law of substitution. Kwa hiyo sheria ya mabadiliko. Wach mokwongo. Neno la kwanza. Wayudo niya. Tunapata kuwa Ni anything you do. kila kitu unachofanya Must be paid for. lazima ilipiwe. Whatever you do. Kimana wanitenda. That is sinful. Mali ndiye licho. Must be paid for. Miaka chunde. So the more you do. Sasa mimi The more the price. Ekaka beke Paulo wacho niya. Paulo anasema. Udwoko Yesu diri. Unarudisha Yesu kwa mara nyingine. Msalaba. Msalaba. Nikech richo. Kwa ajili ya dhambi. Maitimo pile. Unayotenda kila siku. Yesu wacho niya. Yesu anasema. Ka ng'ato yie. Mtu akiamini Ichunye kwa duto. moyo wake Kuom Yesu no. Yesu huyo. Ok nonetho. hata una kifo. Kata kotho. Lakini akifa Nobiro bedo mangima. atakuwa mzima. Wawacho kawuono. Nasema leo Ni gimoro amora. kila kitu Osechul. Ushalipiwa. Wachni haleluya. Koro kata kidhi kata kiwuotho in confidence ni osechul. sasa hata ukienda hata ukitembea uko tu na ujasiri shalipiwa. Osechulonwa nini? Ashatulipia Ruoth gharama. ochulonwa duto. Mungu ashatulipia gharama. Wanyalo mong'o. Tunaweza Ruoth ochulo duto wamong'o. hatuna Awachni haleluya. Kapok imong'o. kabla hujaichukua tu huko kwa furaha hivyo. You need to know what that price. Lazima ujue ni gharama ipi ililipiwa. It costed someone his life. Mtu aligharamika. It was not some few pieces of coins. Haikuwa tu ni pesa kidogo. Christ did not pay 100 shillings. Hakulipia shilingi 100. He did not pay 1,000. Hakulipia 1000. He did not pay a million. Hakulipia milioni. Akiani be winja kani bet. Juu kama unalipata ulikoketi. Wang'eyo ni chudo was there. Unajua kulikuwa na malipo. But the cost of what was paid is what you need to understand. Lakini gharama cha malipo ndio tunastahili kuelewa. And how it was paid Na jinsi ilivyolipiwa is what we need to na understand. kile tunastahili kuelewa. Richo mane Yesu igogo msalaba. Dhambi ambayo Yesu alikuwa nayo msalabani Nomiyo Ruoth Nyasaye owicho wang'e. ilifanya Mwenyezi Mungu akageuza macho Nikech yake. wang'eyo gima ni kind Nyasaye gi richo. Ndio tumejua kile kilicho kwa Mungu na dhambi. Ni ok onyal ng'iyo gi wang'e kama. Hawezi akaiangalia hivi. Emomiyo nogolo wang'e. Ndio maana alitoa macho yake. Gima ne ler manonego ng'i. Kilichokuwa sawa alistahili kuona. Ni koro ok onyal ng'iyo. Sasa angeangalia. Nikech noting'o richo. Juu ilikuwa na dhambi. Wachne haleluya. Koro Nyasaye ogolo wang'e kuom Yesu wuode mohero. Mungu aliondoa macho yake kwa Yesu mwanawe ambaye anampenda. Mondo ng'i dhako moro kama wang'e tek gi dichuo moro ma wang'e tek. Ili atazame mke na mume ambaye ni wako na macho Nyaka gumu. winj kiwacho ni haleluya. Bwana Yesu. Ma wiye tek ma janeko ma yanyo ji. Yule kitanguma naye tusi watu. Ma go ji ma en ok duoke diri. Anayepiga watu hawezi mjibu mara mbili. Ma en onyalo wuotho kaka odwaro. Anaweza tembea jinsi anavyotaka. En ong'ama lich. Yeye ni mtu wa maana. Chudo gima nochulne ma wendego ni maki. Gharama ndio nataka ushike. Before you kapok wadhi mabor. Kabla tuendelee sana. Whatever was paid Kilichogharamika and the process ina mchakato on how it was paid. jinsi ilivyolipiwa. Wachni haleluya. Haleluya. Koso nitie ng'ama oikore ka. Kama kuna yule amejiandaa. Wanyalo temo gi msalaba Maana Yesu. anaweza jaribu na msalaba. Wanyalo temo gi boka mar Maana Yesu. anaweza jaribu na mjeledi. Ng'ama nyalo gombo boka no mondo tem. Ni nani anaweza tamani hiyo mjeledi? Opak Yesu janasari. Ng'e ni kionge Yesu. Jua bila Yesu. To ichomo that process. Unaendelea kwa hiyo mchakato. Kiyudo Yesu. Ukimpata Yesu. The process is removed. Mchakato umetolewa. Because Christ has paid for Maana it. Kristo ashaigaramia. Wachni haleluya. Wachni haleluya. Bwana Yesu janasari. Haleluya. Koro before you celebrate Kabla usherekee the Easter holiday, Easter holiday, being happy, kuwa na furaha, enjoying yourself, kujisherekea, and doing all manner of bad things you can do. kutenda matukio yote mabaya, I want you to remember nataka ukumbuke that there is someone who paid for it, kuna mtu aliyegharamika and there is a way in which he paid for kuna jinsi alivyolipia it, and how he paid for it. na jinsi alivyolipia. Even you, Hata wewe
you do not want. Haungependa. Pay that same way. Kalipe jinsi alivyolipa. Watch ni hallelujah. Hallelujah. Kurumani mume wangema. Ndio maana tuko hai. Nikech ng'ato nochulo. Kwa maana mtu alilipa. Noyie ni mondo yuan. Alikubali aliye. Mondo yude rem. Ili apate machungu. Kawuono wangema. Leo tuko hai. Wanyalo dhi kuom Nyasaye. Tunaweza enda kwa Mungu. Nikech Yesu no. Maana wewe Yesu Obetie bat korachwich. ameketi kwa mkono wa kulia. Continue the intervention. Ili kuendelea kwa maombi. Ong'e kaka in. Amekujua jinsi uko. Hallelujah. Bano bet kadungijo kandiko watu no beto sayo. Ndio inasema ameketi akiomba. Kekaruoth ogo wang'e piny. Ndio akitazama chini. Kuom jok mane ochudi negi. Kwa wale Achni hallelujah. Kaka ogo wang'e piny mudo ka. Mungu akitazama chini. Joma nochul negi nengo. Wale ambao waligharamika. Mong'eyo kama. Akitazama. Yesu wetu kana wang'e wuoth wawe. Anabadilika tu anasema wacha chuo. Wawe. Wacha tu. Kong'eyo gima dhi nyime. Akitazama kinachoendelea. Kuom jogo. Kwa watu wao. Anyalo wawe. Sema Mungu acha. Hallelujah. Koro mano miyo ndiko wacho no bet e bat korachwich osayo. Ndio maana ndika inasema ameketi kwa mkono wa Because kulia on a anatuomba. daily basis Maana kila siku you get yourself committed sin. unajipata ukitenda dhambi. So you make a choice. Sasa wewe fanya chaguo. Miyo Yesu tich mayot malo Kumpa kazi Yesu kazi rahisi tu kata miye tich matek. ama kumpa kazi ngumu.